Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt. Dankjewel. And today I have a beautiful wedding card to show you. Ik heb een mooie trouwkaart om te laten zien. Ik ga hem nog een keer maken, maar ik maak hem anders, want ik vraag me af of het leuker is met een ovaal. I'm going to change it and see if I like it better with an oval on the top. So first of all, I'm going to show you how I made it. And I've used the new stamp set, which will be available from the 5th of January. Deze nieuwe stamp set die is beschikbaar vanaf 5 januari. Hij zit in een nieuwe mini-catalog en ik vind hem prachtig. I think it's really, really beautiful. It's a background stamp. Het is natuurlijk een achtergrondstempel. En dan gaan we stamparatus erbij gebruiken. And I'm going to use my stamparatus as well. Now, it's a cling stamp, so you don't need your mat. Je hebt dat matje niet nodig, dus ik leg het even weg. En ik heb hier een stukje Blushing Bride. I have a piece of Blushing Bride cardstock, which is 6 by 6. 6 bij 6. Even kijken wat de bovenkant van mijn stempel is. En ik ga dan stempelen in de hoek. I'm going to stamp in the corner. And I'm trying to get it on as straight as I can. Okay. Pick it up. I'm going to stamp with Versamark. Ik ga stempelen met Versamark. En dat ga ik dan met het transparante embospoeder bestrooien. I'm going to cover it in the clear stamping emboss powder. And then I'm going to heat set it. And you will see the colors come up beautifully. En dan zie je dat de kleuren heel mooi omhoog komen. And make sure you ink up your stamp well. Zorg ervoor dat er behoorlijk wat inkt op je stempel zit. It's a big stamp, so go over it several times. Het is ook een grote stempel, dus ga er verschillende keren overheen. Als nou blijkt dat je er niet voldoende inkt op hebt, dan kun je altijd nog een keer stempelen met de stamparatus. If you find you didn't ink well enough, you could always go back to stamp it. I'm getting my emboss powder ready as well. So now I'm putting it in the corner. Ik schuif hem in de hoek en dan ga ik stempelen. And I'm going to stamp. And you need to press well, particularly along the edges, zeker langs de randen. I tend to push down in the middle, but you need the edges as well. Ik heb de neiging om alleen in het midden aan te duwen, maar langs de randen moet dus ook. En nou, ik doe nog heel even opnieuw. I'm not sure if I have a good coverage. It's hard to see in this light. There is some ink on it already, but I'm not sure. So, putting it back on and pressing again. Of course, this is the advantage of the stamparatus. And this I think is better. Okay, I'm pouring on my powder. Ik ga nu dat poeder erop doen. Zodat ik er niks naast gooi. Make sure I'm not putting anything outside of my petri dish. Okay. Tap off the excess. That looks great. Dat ziet er mooi uit. Ik ga hetzelfde doen met Whisper White. I'm going to do the same thing with Whisper White. And I'll speed up for that. Dat ga ik dadelijk wel even snel doen. Alright, so now I have my two
layers already. And let me just get rid of the powder. Even wat poeder wegvegen. Nou, deze kan even drogen. Je ziet hoe mooi die kleur is opgekomen. You see how beautifully the color comes up. Now, what I'm going to do is, along two sides of my card, of the image I have to say, I'm going to cut it. Ik ga hem snijden langs twee randen van dat dingetje. En dat doe ik met een potloodstreepje. I'm just putting a pencil mark there and there. Okay. And one here. Okay, and now I'm going to get my trimmer out. And in case I have stamped crookedly, voor het geval dat ik scheef gestempeld heb op mijn papier, door die potloodstreepjes hou ik mijn snijvlak wel recht. Because of those pencil marks, I will be cutting straight, you see? And this one is easy, because here I've got the one pencil mark and here is where I finished stamping. Dus die kun je zo erop leggen. And now you have two beautifully cut corners. That's all that you need. Then I want a base card. This is just whisper white. I didn't take thick. Ik heb geen extra stevig kaart gedaan, maar het gewone whisper white, omdat anders de kaart erg zwaar wordt. Because otherwise my card will be really heavy. And I've cut it at 11 and 4 1/8 of an inch. 28 bij 10,5. En ik ga hem rillen op 5,5 inch. I'm going to score it at 5,5 inches. Oftewel 14 centimeter of 14 centimeters. Now, and of course, if you work in American letter, you can leave your cardstock at 4 1/4. Dan kun je hem prima op 4 1/4 inch laten zitten. Nou, ik wil zo de bovenkant van mijn kaart hebben, dus ik ga deze hoek zo op elkaar plakken. So I'm going to stick those two corners. Wat ik heb gestempeld is natuurlijk groter dan ik nodig heb. What I've stamped is larger than I need, but I can easily cut it down to size. Zo. Nou, dat is alles wat je weggooit. That's all that you are removing. And this already looks beautiful, doesn't it? Let me just give a push from that side. Okay, now then. The whisper white card that I made, I'm going to use my dies. And where are my dies? Here are my dies. And I'm using the layering squares, circles, and in this case the layering ovals. And I'm going to use the number 5 one. I number them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is the 5th one. Don't ask me how many down from number 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the 5th one. Dit is de 5e. En die ga ik dan op een mooi stukje leggen. And I'm going to put it down on a beautiful piece. I like the one with the rose here. So I'm going to die cut that. Die ga ik eventjes uitsnijden. Ik ben zo terug. I'll be back in a minute. Terwijl ik bezig was, heb ik ook nog even een ovaal in 1 maatje groter genomen en nog even in de gegolfde rand. While I was at it, I die cut an oval one and I die cut with a scalloped edge. This is the number 5 as well because it matches with that number. This one is cut with number 6 because I want it to be a bit bigger. Now then, I'm not sure whether I like the scallop side or just a straight edge. I'll just see in a minute. Ik zie dadelijk wel of ik die gegolfde rand mooi vind. Of juist die effen rand. Dus even kijken. Dat is al mooi.
Ik ga met die efferand. I'm going to do the straight edge. Okay, let me put this one in the box. And I'm going to color this one. Ik ga deze kleuren. And I'm going to use our new blending brushes. En ik ga die nieuwe borstels gebruiken. Kijk, ik had er al van een ander merk. I had some of a different make. But now Stampin' Up have their own. And I've added extra colors. You see here I have a pink one. And if I want a lighter pink one, I've got this one. This is Stampin' Up's. And it's a beautiful quality. It's really, really nice. And I've labeled it rose, which means pink. And I'm going to get a scrap piece of paper out. And I'm going to use my Blushing Bride ink. Ik ga met die Blushing Bride inked. Organization is everything, they say. I thought I'd got everything, but okay. And I'm going to do some colouring with my blending brush. And this is the emboss resist techniek. Dit noemen we dan de emboss resist techniek. Ik zet inkt op mijn borstel. Kijk, en dan ga ik zo vanaf de zijkant over mijn papiertje heen. En waar ik geëmbossed heb, komt geen kleur te zitten. And where I've done the embossing, there will be no colour. Turning it over. I don't want to make my fingers dirty. I'm doing it like this because now what I've stamped can be colored in different colors. Ik doe het expres op deze manier, want wat ik dan gestempeld heb, kan ik straks nog in andere kleuren. This one I mean, I can use different colors. Kan ik straks met andere kleuren doen. Nou, ik kan hem eventjes een beetje schoonmaken. En ik zet hem terug in mijn organizer. Kijk eens hoe handig. Ik heb gewoon alle kleuren die we hebben. I just made boxes of all the colors that we have, you see. Which is nice. I can be organized. Ik kan best wel georganiseerd zijn. And what I'm doing now with some old piece of cloth is removing the rest of the ink, which may be on top of the embossed parts. Ik veeg nu de inkt eraf die bovenop die geëmboste delen kunnen zitten. Kijk, en dat ziet er al heel mooi uit. Even kijken waar ik het neerleg. Nou, dan ga ik hem er zo op plakken. En dat komt dan zo op mijn kaart. I'm going to put it on my card like that. And I do like that. Oh yes, lovely. I think I like it better than my square one. Ja, ik vind het mooier dan die vierkante. En ook de Rococo Rose als de onderkant vind ik mooier. Nou, deze eerst maar even vastplakken. I'm going to stick it onto the other oval. Give the glue some time to adhere. En ik zet hem straks op dimensionals. I'm going to pop it on dimensionals later on. First of all, the rings. Wedding ring, engagement ring, whichever you like. I have here our gold foil. On the back I've stuck some adhesive sheets and you can see I've been cutting more of these rings. And what you want a male version and a female version, but I've cut the same ring twice. Ik heb dus diezelfde ring, hier heb je hem van de Little Treat Box dies. Heb ik 2 keer gesneden en die ene keer voor de mannenring knip je gewoon die bovenkant eraf. Voor de man's ring you just cut off the top. Trying to keep my ring as neat as possible. Okay, and you snip it in half. En je knipt hem eventjes door, niet over de helft. Not in half, you just, see, you just snip it. And then you can pull it in that one. Okay, now, before it moves on me again, that happened yesterday. Gisteren verschoof hij, toen ik mijn ringen wilde plakken. Dus ik zet hem even vast. I'm just sticking it down temporarily. Now then, of course you want to remove the backing. Je wilt daar die achterkant afhalen. Eerst maar even doen. Zo, that's the one. And I'm taking my tweezers so that I can get a good grip. And I don't want them entirely in the middle. And I want to put this one a bit straight.
Zo. No way I would be bothering with, and I can still make sure, there we are. And no way I would be bothering with putting glue on the back of that. That's what the adhesive sheets are for. Geen enkele wijze waarop ik dat met plak ga proberen te doen. Daar hebben we die adhesive sheets voor. Nou kijk, en dan ga ik hem zo op mijn kaart zetten met wat dimensionals. I'm using dimensionals to put it on the card. That's the tiny ones. I'd better use the big ones. Ik kan beter die grotere gebruiken. Nou, ik wil er in het midden in elk geval één. I want one in the middle. And then a couple there. Should be enough. Nou, eens even kijken. Dan doe ik hem zo op mijn kaart. I like it. It's on crooked. Oh my goodness. Well, you get the idea. I'll make one which is better looking. And as I said, I do like it better than the square one. Ik vind het wel mooier dan die vierkante. Maar dat is ook een kwestie van smaak. That's of course a matter of taste. Well, thank you very much for watching and see you next time. Bye bye.